Hello everybody. سلام به همه دوستان. I hope you're doing great as usual. امیدوارم که حالتون عالی باشه. بیاین ببینم که با هم یک داستان امشب خیلی داستان قشنگی داریم با هم بخونیمش. We have a very beautiful story to talk about. I have actually something to tell you. یک چیز خیلی خوبی دارم بهتون امشب بگم. The story for tonight is about a window. داستان امشب در مورد یک ویندو هست، یک پنجره. هوا روز بادیه. باد نماره ما رو. سلامت. So, how have you been? حالتون چطوره؟ منتظرم که اد بشین. من چرا انقدر در واقع تو تایم دیری به شما اعلام کردم لایو؟ الان راستشو بخواین از تولد میام. تولدهای خودمون خداییش یه چیز دیگه است. When it comes to party, a birthday party, we have like, we explode everything. We blow everybody away. همچین شگفت زده میکنیم. غیری میدیم. But people here are cold, you know. ملت اینجا خیلی سردن. حوصله‌ام سر میره. فکر کردم الان برم اونجا دیگه هستم دیگه میرقصیم خوش میگذرونیم. But I went there, they were like, you know. خب بد نبود حالا ولی خب. قربون شما مرسی. احوالتون how have you been? How are you doing? I hope you're doing great as usual. امیدوارم که حالتون عالی باشه. خب داستان امشب ما tonight's story is about a window as I said. در مورد یک پنجره است. حالا این پنجره میتونه دیدگاه‌های مختلف باشه. It can be like different points of views, you know. You should think your way. تو باید به مدل خودت فکر کنی. The window. من با این جمله شروع میکنم. About life. I'm gonna tell you something about life. یه چیزی در مورد زندگی میخوام بهتون بگم. میگه که and life is what we make it. زندگی اون چیزیه که ما میسازیمش. Always has been, always will be. همیشه بوده و خواهد بود و هست و اینا. So, and life is what we make it. زندگی اون چیزی که ما میسازیم. حالا میتونه خیلی چیزا باشه. So, I'm gonna read this story. شروع میکنم. این داستان رو میخونم. کامنت ها نمیبندم because it's a beautiful story. You can say your like points of like your point of view. میتونی نظرت هم بگی. کامنت ها رو نمیبندم. So, life is a dash. دقیقاً آناهید عزیز. So, let's start. شروع کنیم. The window. پنجره. There were once two men, both seriously ill, in the same small room of a great hospital. یه روزی، حالا once upon a time، یکی بود یکی نبود. There were two men. دو تا آدم بودن، دو تا آقا بودن. جفتشون به شدت مریض بودن. Both seriously ill. توی اتاق کوچیک توی هاسپیتال یا بیمارستان خیلی خوب. In a great hospital, but in a small room. توی اتاق کوچولو. Quite a small room. It had one window looking out on the world. یک اتاق کوچولویی بود که یه پنجره داشت دنیای بیرون رو نشون میداد. One of the men, یکی از اون آدما, as part of his treatment, was allowed to sit up in bed for an hour in the afternoon. یکی از اون آقاها این اجازه رو بهش داده بودن که آقا یه ساعت sit up بشینه که مثلا روی صندلی روی تختش in his bed for an hour. خب برای یه ساعت توی afternoon میتونست بشینه. Something to do with draining the fluid from his lungs. توی ششاش مثلا میخواستن آبو بکشن بیرون، مثلا میگفتن یه ساعت تو باید بشینی. یعنی یه جور حالت، حالا من که دکتر نیستم که ولی whatever it says is like he was allowed to sit up. یعنی اجازه داشت که sit up بشینه sit up in his bed for an hour in the afternoon. توی afternoon بعد از ظهر. Something to do with draining the fluid from his lungs. آب از مثلا ششاش بکشن بیرون. His bed was next to the window. تختش نزدیک پنجره بود. همون که یه ساعت میتونست بشینه.
So his bed was next to the window. But the other man, گفتم دیگه 2 تا آدم بودن. But the other man had to spend all his time flat on his back. باید کل روز و کل ساعتها رو روی پشتش میخوابید روی تخت. Every afternoon when the man next to the window was propped up for his hour, he would pass the time by describing what he could see outside. میگه که وقتی که حالا اون ساعتش میرسید اون آقاه، اون 1 ساعتی قرار بود بشینه، اون تایمش رو چجوری میگذروند؟ He would pass the time، تایمش رو اینجوری میگذروند by describing whatever he could see from the outside. هر چیزی که از بیرون میدید و میتونست describe، اون تایمش رو اونجوری میگذروند. برای اون یکی که نمیتونست تکون بخوره و فقط سقف رو نگاه میکرد، بیرون رو توضیح میداد. So the window apparently overlooked a park where there was a lake. پنجره فضایی رو نشون میداد بیرون که یک پارکی بود، یک رودخونه‌ای داشت، یعنی یک لیکی حالت رودخونه توری داشت. So there were ducks and swans in the lake. یه سری مرغابی و اردک و اینا، سوان یعنی قو هم توی اون لیک و رودخونه بودن. And children came to throw them bread and sail model boats. بچه ها میمدن براشون نون مینداختن، از این قایقای کاغذی که درست میکردیم بچه بودیم میذاشتن بازی میکردن. So من دوباره این قسمت رو میخونم. So the window apparently overlooked a park where there was a lake. There were ducks, اردک, and swans in the lake, and children came to throw them bread. میمادن براشون نون مینداختن. دیدیم ما میریم توی رودخونه نون میندازیم، بچه ها میمادن نون مینداختن واسه اون اردک ها اینا، خوش میگذروندن. یه قایقای کاغذی درست میکردیم، اونا هم درست. So بس اون داشت براش توضیح میداد. He was describing whatever he could see from the outside. داشت برای اونی که نمیتونست بیرون رو نگاه کنه براش توضیح میداد تو اون 1 ساعتش. Young lovers، اینا که میگیم داستان عاشقانه بگو. Young lovers walked hand in hand beneath the trees. عاشقای جوون دست تو دست هم زیر درخت‌ها قدم میزدن. حالا دیگه. And there were flowers and stretches of grass. ببین چقدر قشنگ داره توضیح میده. میگه گل بود، نمیدونم تیکه های علفای مثلا حاشیه‌های علفی، مثلا علف بود اونجا، زمینای علف که دارن. Games of softball، بازی softball در واقع هم مثل بیسباله ولی بالش نرمه، یعنی حالتیه که مثلا بچه‌ها خیلی بازی میکنن، همون تو بازی خودمون. And at the back, behind the fringe of trees, was a fine view of the city skyline. چقدر خوشگل توضیح داد برای اون آدمی که خوابیده و نمیتونه بیرون رو نگاه کنه. که میگه که حالا پشت همه اینا اون قسمت حاشیه درخت‌ها رو هم بذاریم کنار. میگه behind the fringe of trees، پشت اون حاشیه درخت‌ها. fringe یعنی حاشیه و حالا براتون توضیح میدم. یک ویوی fine، there was a fine view of the city skyline، خط افقی که سیتی مثلا بیلدینگ ها، یعنی اون بالا پایینای ساختمون ها رو با اون دریا و اینا رو خط رو دیدین، یه خطی هست به اون میگن skyline، خط آسمون، خط افق. ببین چقدر خوشگل داره توضیح میده. میگه که اولا که fringe F-R-I-N-G هم میتونه چتری، توی بریتیش ما به این میگیم فرنج به این میگیم فرنج. در واقع ما توی امریکن we call this چتری رو بهش میگیم bangs but this is called fringe. ولی fringe of trees منظور حاشیه درخت هست. So این یه تیکه رو من یه بار دیگه میخونم چون خیلی خوشگل داره توضیح میده. پس اون 1 ساعتی که he was allowed to sit up in his bed، یعنی اون مرد مریض میتونست 1 ساعت بشینه بیرون رو نگاه کنه، برای اون فرد اون رو توضیح میداد. So he is describing، نگاه کن ببین چجوری میگه. میگه که the window apparently overlooked a park
اون در واقع فکر میکنه. پنجره بیرون رو چجوری نشون میده؟ Overlooked the park. There was a lake. There were ducks and swans in the lake. And children came to throw them bread. می اومدن براشون نون مینداختن. And sail model boats. قایق کاغذی. And young lovers walked hand in hand beneath the trees. زیر درخت‌ها همچین عشق و حالی میکردن از خودشون. And there were flowers and stretches of grass. Games of softball. چه چیزای خوشگلی هم. And in the back, at the back, behind the fringe of trees, پشت حاشیه درخت‌ها, was a fine view of the city skyline. خط افق شهر به صورت خیلی خوشگلی قابل دیدن بود. So, بریم سراغ بقیه‌اش. The man on his back would listen to the other man describe all of this, enjoying every minute. اون فردی که نمیتونست بیرون رو نگاه کنه، فقط سقف رو میدید، گوش میکرد به این دسکریپشن هایی که این میگه، توضیحاتش، و خیلی لذت میبرد. مثلا از هر لحظهش لذت میبرد. He was enjoying every minute of this. خیلی لذت میبرد. He heard how a child nearly fell into the lake. اون مثلا شنید که مثلا یه بچه‌ای مثلا تقریباً یک نزدیک بود بیفته تو رودخونه. And how beautiful the girls were in their summer dresses. و اینکه دخترها چقدر خوشگل بودن توی لباسای سامرشون، توی لباسای تابستونیشون. How beautiful the girls were in their summer dresses. His friends' descriptions eventually made him feel he could almost see what was happening outside. میگه که دوستش، اون توضیحاتی که دوستش بهش میداد یه جورایی باعث میشد که اون احساس کنه که دقیقاً خودش داره اونا رو میبینه. So they made him, actually the descriptions, اون description ها، توضیحات, made him feel he could almost see what was happening outside. میتونست دقیقاً تصور کنه، ببینه اون چیزایی که اون داره میگه. Then one fine afternoon the thought struck him. یه فکر مشغولش کرد. یک روز، یک افترنون قشنگ، یک عصر قشنگ. Why should the man next to the window have all the pleasure of seeing what was going on? این فکر تو ذهنشه. چرا اون آدمی که بغل پنجره نشسته انقدر خوشحال، یعنی انقدر خدا بهش لطف کرده یا مثلا میتونه از این لذت ببره از دیدن تمام این زیبایی ها. Why shouldn't he get the chance? چرا اون مثلا نمیتونه این چانس و شانس رو داشته باشه؟ He felt ashamed. خیلی احساس ashamed, embarrassed. He felt ashamed. یه ذره مثلا بهش حالت خجالت، از خودش خجالت کشید. But the more he tried not to think like that, the worse he wanted it. هرچی بیشتر میخواست فکر نکنه بهش، بدتر میخواستش. یعنی میگه آقا من میخوام بیرون رو ببینم، من میخوام بیرون. I want to look outside. ولی نمیتونست که، خب because he was seriously ill. فقط میتونست بخواه از پشت سقف رو نگاه کنه. حالا ببینیم چی شد. So he wanted the chance. He would do anything. هر کاری که فکرشو بکنی میخواست انجام بده. One night as he stared at the ceiling, the other man suddenly woke up, coughing and choking his hands, groping for the button that he would bring the nurse running. دیدین یک باتنایی هست، یه دکمه هایی هست، مریضا میزنن آقا نرس بیا منو نجات بده، حالشون بد میشه. میگه که یه شبی که به سقف داشت نگاه میکرد. One night as he stared at the ceiling, the other man suddenly woke up coughing. اون یکی آقایی که بغل پنجره بود یه دفعه بلند شد، شروع کرد سرفه کردن. choking, choke. choke وقتی که نفس نداری، when you cannot breathe well. نفست که میره میگیم choking، به نفس افتادن. his hands groping
groping for the button. دستشو اینجوری کشید که اون دکمه رو بزنه که نرسه بیاد کمکش کنه. خب so what happened then? But the man، کسی که اونجوری فقط سیلینگ سقف رو نگاه میکرد، the man watched without moving. اون مرد فقط نگاه کرد بدون که حتی تکون بخوره، یعنی نه به نرسی بگه نه کاری بکنه، فقط نگاهش کرد که اون بمیره. Even when the sound of breathing stopped. حتی وقتی صدای نفس اون طرف وایساد. Stopped. In the morning, the nurse found the other man dead and quietly took his body away. روز بعد، صبح روز بعد، پرستار اومد دید فرد مرده است. The nurse found the body, the man, dead. مرده پیداش کرد. And quietly took his body away. یواش بدنش رو برداشت برد که حالا برای کارهای کفن و دفن. اون آقایی که میشست یک ساعت بیرون رو براش تعریف میکرد مرد. So, as soon as it seemed decent, the man asked if he could be switched to the bed next to the window. حالا یه ذره گذشت، موقعی که دیگه مثلا همه چی به حالت نرمال برگشت و مؤدبانه بود، یعنی as soon as it seemed decent که خوب به نظر می اومد، دیگه طرف اون کسی که سقف فقط نگاه میکرد گفت آقا جای منو با این عوض کن، میخوام بیام بغل پنجره بشنم بخوابم. So he asked, the man asked if he could be switched to the bed next to the window. So they moved him. اونا برداشتن گذاشتنش بغل همون پنجره. Tucked him in. جاش دادن تو تخت. And made him quite comfortable. همچین راحتش کردن. جاش رو همچین درست درمون کردن و نشست. The minute they left, he propped himself up on one elbow. Prop up یعنی وقتی خودتو اینجوری میکشونی، لین میشی، تکیه میدی روی چیزی، میگیم prop up. خودشو prop up کرد on one elbow. روی این elbow یعنی این elbow یعنی روی آرنجش خودشو کشید بالا. Painfully and laboriously با تلاش و درد و اینا خودشو کشید که بیرون رو نگاه کنه. And looked out the window. پنجره رو خودش خواست نگاه کنه. It faced a blank wall. به یه دیوار برخورد. Wow! What a great story, right? عجب داستانی. آقا خودش رو کشت، پنجره رو نگاه کنه، تمام اون دیسکریپشن هایی که اون آدم براش گذاشته بود، براش گفته بود رو اومد چیز کنه، نگاه کنه، خودش ببینه. دید چی؟ It's a blank wall. یعنی ویندو یا اون پنجره میخوره به یه دیوار سفید، به یه دیواری که اصلا هیچی نیست. تمام اون دیسکریپشن ها it was just imagination. It was the man's imagination. تصورات اون مرد بود. چقدر قشنگ بود. حالا من یه چیزی بگم بهتون، از اول تا آخرش رو یک بار براتون میخونم بدون اینکه ترجمه بکنم، اینکه یه ذره رو listeningتون کار بشه. It was a great story, don't you think? خیلی قشنگ بود. من اصلا از این واقعا برای همین گفتم and life is what we make it. زندگی اون چیزیه که ما میسازیمش، اون چیزیه که ما میبینیم. ممکنه شما مثل این آدم تماما شما یه دیوار سفید رو ببینید، یا اینکه مثل اون آدم یک دنیای دیگه رو ببینید. So تصورات مهم هست. دقیقاً. So I'm gonna read from the beginning till the end. Let's follow. بیایید با هم بخونیمش. And life is what we make it. It always has been, always will be. There were once two men, both seriously ill, in the same small room of a great hospital. Quite a small room. It had one window looking out on the world. One of the men, as part of his treatment, was allowed to sit up in bed for an hour in the afternoon. Something to do with draining the fluid from his lungs. His bed was next to the window, but the other man had to spend all his time flat on his back like this. Every afternoon, when the man next to the window was propped
up for his hour, he would pass the time by describing what he could see outside. The window apparently overlooked a park where there was a lake. There were ducks and swans in the lake, and children came to throw them bread and sail model boats. Young lovers walked hand in hand beneath the trees, زیر درخت‌ها, and there were flowers and stretches of grass, game of softball. And at the back, پشت اینا, behind the fringe of trees, there was a fine view of the city skyline. The man on his back would listen to the other man describe all of this, enjoying every minute. از هر دقیقش لذت می‌برد. Enjoying every minute of listening to the man describing the outside world. خیلی لذت می‌برد از اینکه اون مرده براش توضیح بده بیرون چه خبره. تمام اینا رو توضیح میداد براش. He heard how a child nearly fell into the lake. میشنید که بچه‌ای همینجوری یه دفعه مثلا نزیه و بخوره بیفته تو آب. And how beautiful the girls were in their summer dresses. دخترای خوشگل توی لباسای سامرشون. His friends' descriptions eventually made him feel he could almost see what was happening outside. انقدر خوشگل واسش توضیح میداد بیرون چه خبره، اون اصلا انگار که داشت میدید. So then, one fine afternoon, the thought struck him. اومد تو ذهنش این که آقا چرا من نه؟ چرا هممون دیدیم من چرا نمیتونم ببینم؟ منم میخوام ببینم. So why should the man next to the window have all the pleasure of seeing what was going on? Why shouldn't he, یعنی اون آقای, he get the chance? He felt ashamed, خجالت کشید. But the more he tried not to think like that, the worse he wanted the chance. هرچی بیشتر, the more the worse. این یه ساختاریه خیلی خوشگله. The more he wanted to skip the thought, هر چقدر بیشتر میخواست این skip کنه این ذهنیت و این فکر رو, the more he wanted, the worse he wanted the chance. خیلی بیشتر میخواستش. He would do anything. هر کاری که فکرشو بکنی میکرد که بتونه مثلا بیرونو ببینه. One night as he stared at the ceiling, the other man suddenly woke up, coughing and choking, his hands groping for the button that would bring the nurse running. اون دکمه که پرستار میاد. اون آقایی که بغل ویندو بود تو دیسکرایب میکرد یه شب حالش بد شد. آقا یکی که خوابیده بود سقفا نگاه میکرد چی کار کرد؟ The man watched him without doing anything, without even moving. تکونم نکنم فقط نگاش کرد این یارو طرف بمیره. And even when the sound of breathing stopped, حتی وقتی صدای نفسهای اون طرفم stop شد. So, I'm not gonna translate. In the morning, the nurse found the other man dead and quietly took his body away. As soon as it seemed decent, the man asked if he could switch to the bed next to the window. So they moved him, tucked him in, and made him quite comfortable. The minute they left, he probed himself up on one elbow, painfully and laboriously, and looked out the window. It faced a blank wall. It faced a blank wall. یه چیزی اینجا ما کلمه laborious رو داریم. Laborious خیلی کلمه خوشگلیه. منظور something which takes time and effort. یک زمان میخواد، یک effort، یک تلاشی رو میطلبه. یعنی با تلاش laboriously. Painfully and laboriously خودش رو کشید بالا. بیرون رو نگاه کنه دید اون چیزایی که اون گفته همش یک دیوار سفیده. آره. So that's it. این بود از داستان امشب, which was the window was the name of this the story. اسمش window بود. And yeah. من این داستان رو میذارم توی
یوتیوب میتونید از اونجا ببینید همیشه و امیدوارم که حالتون خوب باشه. How have you been? حالتون چطوره؟ عالی، great. ای جانم. خیلی چیزای قشنگی داره این داستانام. هم زبانمون رو حالا کار میکنیم، همین که داستان زندگیه. Life is what we make it. دیدگاه ها رو باید عوض کرد. We need to change. I'm trying to change mine. You can try it too. من دارم سعی میکنم خودم دیدگاهمو عوض کنم. You can try it too. It's difficult, I know. خودم میدونم خیلی سخته. Hey جانم. Great job to you too. Thank you for listening and joining my live show. مرسی که اومدین و لایو من رو نگاه کردین. خیلی دوستتون دارم. Did you know that? میدونستین؟ ماک تست رو افتضاح دارم. خودت دست شما. خب انشالله که موفق باشین. I wish you happiness. I wish you a great life. یک زندگی توپ و عالی براتون در واقع آرزو میکنم. Take care of yourselves. Love you all. میبوسمتون از راه دور. Bye bye.